Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the chapter number 9, that is the cell, the unit of life. So this comes under the unit 8. So ఈ సిరీస్లో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్తో పాటు very important క్వశ్చన్స్ని మనము ట్రై అవుట్ చేస్తాము. సో ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కవర్డ్: వాట్ ఈస్ సెల్, ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ అండ్ సెల్ థియరీ, ఓవరీ ఆఫ్ ద సెల్, ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అంటే ఏంది, యూకారియోటిక్ సెల్ అండ్ దేర్ ఆర్గనల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. కమింగ్ టు బ్లూ ప్రింట్, ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుంచి మనకు ఒక 2 మార్క్స్ వస్తుంది, ఒక 4 మార్క్స్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వెయిటేజ్ ఆఫ్ 6 మార్క్స్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ అకాడమీలో మన బోర్డ్ పేపర్సే కాకుండా ఎంట్రన్స్ సంబంధించిన పేపర్స్ కూడా మనకు పూర్తిగా కవర్ అవుతాయి. సో ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కంటెంట్ అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Like and share and also subscribe to the channel. Write down the comments within the comment box and we can see the short questions. First category వచ్చేసి 4 మార్క్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ విచ్ కంటైన్ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్. సో రీసెంట్గా వచ్చిన పేపర్లో కూడా మనకు ఇది ఇండైరెక్ట్గా అడిగారు. సో ద సెల్ ఆర్గనల్ విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనమాట. సో మనకు ప్లాస్టిడ్స్ అనే కేటగిరీలో క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ క్యారింగ్ ద chlorophyll pigment. So it is generally giving the green color to the plant and to the organelle anamata. So coming to the, when you are going to describe about a cell organelle, as we said, it is a chloroplast. So ఇక్కడ మనం క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. సో క్లోరోప్లాస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ డబుల్ మెంబ్రెయిన్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 2 మెంబ్రెయిన్స్ అండ్ లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ స్పేస్ వచ్చేసి లిక్విడ్తో ఫిల్ అయిన స్పేస్ని మనం స్ట్రోమా అంటాము. అండ్ ఈ స్ట్రోమాలో మనకు ఇన్ బిట్వీన్గా మనకు మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, మెంబ్రెయినస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, వాటిని థాలకాయిడ్స్ అంటాము. సో థాలకాయిడ్స్ ఆర్ జనరలీ ద మెంబ్రెయినస్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రజెంట్ విత్ in the fluid filled space inner to the inner membrane is called as that is called as thylakoid membrane present within the stroma. And we can see the thylakoids are generally, so we can see the thylakoids are generally stocked one upon the each other and they form the pile of coins called as grana. అండ్ వీ కెన్ సీ ఈ గ్రానా ఏదైతుందో ఈ గ్రానా మనకు ఈ విధంగా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి ఉంచుకుంటే చాలు. సో ఈ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ని మనం గ్రానా అంటాము. ఈ పర్టికులర్ గ్రానాకి మధ్యలో మనకు, సో ఒక్కొక్క గ్రానాకి మధ్యలో మనకి ఏంటంటే కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని స్టోమా లామిల్లే అంటాము. సో స్టోమా లామిల్లే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద గ్రానా. అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్, ఈ గ్రానా ఏదైతుందో ఈ గ్రానా యొక్క మెంబ్రెయిన్ చూస్తాం కదా, ఆ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే మనకు విచ్ ఇస్ మేకింగ్ అబౌట్ ద ఆఫ్ ద గ్రానా, దట్ ఈస్ ద గ్రానా మెంబ్రెయిన్ లోపటున్న ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ స్పేస్ ఏదైతుందో దాన్ని లూమెన్ అంటాం. సో మనం దీన్ని మొత్తం ఊహించుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ యాస్ అన్ గ్రానా, సో వీ క్యాన్ సీ దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గ్రానా. సో ఈ గ్రానా కన్స్ట్రక్షన్లో మనకు దిస్ ఈస్ మేకింగ్ ద మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ద థాలకాయిడ్ అనమాట. సో దీంట్లో ఉన్న ఫ్రీ స్పేస్ ఏదైతుందో దాన్ని లూమెన్ అంటాము. ఓకే, దీన్ని మనం స్ట్రోమా లామిల్లా అని పిలుస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద గ్రానా. అండ్ కమింగ్ టు ద స్ట్రోమా, సో ఇదంతా అరేంజ్మెంట్ అంత వచ్చేసి స్ట్రోమాలా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రోమా అండ్ దిస్ ఈస్ ద outer and inner membrane. సో ఈ స్ట్రోమాలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఈ స్ట్రోమాలో మనకు it will contain all the enzymes which are generally involved in the C3 and C4 cycle, that is the dark cycles, and it also involves the carbohydrate storage forms and also certain kind of proteins. అండ్ ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ని మనం సెమీ ఆటోనమస్ ఆర్గనల్ కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ పార్ట్ ఆఫ్ DNA విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as closed circular DNA molecule ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ స్మాల్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ద రైబోసోమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. సో స్ట్రోమాలో మనకి రైబోసోమ్స్, సర్క్యులర్ DNA మాలిక్యూల్ అండ్ ఆల్సో సర్టన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ జనరలీ ఈ పర్టికులర్ DNA విల్ కోడ్ ఫర్ ద సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్, జనరలీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ టు పర్ఫార్మ్ ద photosynthesis that is involved in conversion of CO to O2 anamata. So that is the way of explaining about the chloroplast.
So coming to the second question, describe the structure and function of the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell అంటే దాన్ని మనం మైటోకాండ్రియా అంటాము. సో మైటోకాండ్రియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే మనకు ఇది ఒక డబుల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ లైక్ ఎ క్లోరోప్లాస్ట్. దిస్ ఈస్ ద అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, దిస్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. outer membrane is having the spores in it, which is generally allowing the free movement of certain molecules with the cytoplasma. And also we can see ఈ మైటోకాండ్రియా ఏదైతుందో ఇది కంప్లీట్ they can be observed in different kind of wide range of shapes like sausage shape or cylindrical shape. And inner membrane ఏదైతుందో inner membrane is generally having the foldings అన్నమాట. So these foldings are generally called as cristae, and the inner side of the inner membrane ఏదైతుందో దాన్ని matrix అంటాం. So matrix is nothing but the inner side of the inner membrane, which is a fluid filled compartment, is called as matrix. And we can see that ఈ particular matrix లోనే మనం చూస్తున్న ఈ DNA కానీ 70S రైబోజోమ్స్ కానీ RNA మాలిక్యూల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ కంటైనింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ కంపార్ట్మెంట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ లైక్ RNA, DNA and the ribosomes. And we can see that generally ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయో ఈ పర్టికులర్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఫోల్డింగ్స్ ని మనము క్రిస్టే అంటాము. ఈ క్రిస్టే మీదనే మనకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అండ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ పై అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, which is also called as respiratory chain. And these kind of foldings, as we said, that is called as cristae, which is nothing but the innermost membrane going into some kind of the inner folding, that is the infoldings of the inner membrane is nothing but called as cristae. This is generally ఈ విధంగా ఎందుకు మనకి ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ why it is going in foldings ఎందుకంటే to increase the surface area అన్నమాట. So coming to the functions of the mitochondria, it is generally we can see that it is a site for the aerobic respiration. Aerobic respiration ante endante generally there is an utilization of oxygen and it is converted into water as a result of respiration process. Ide gaakunda మన complete oxidation of glucose jarugutundi. So that is in presence of oxygen called as aerobic respiration. And దీని యొక్క main product వచ్చేసి it is the ATP, which is also called as cellular energy, and it is the one which is providing energy for all kind of molecules అన్నమాట. So third question వచ్చేసి describe the structure of nucleus. సో న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్ ని అంటే న్యూక్లియస్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్మార్క్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద యూకారియోటిక్ సెల్, దట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్ సెల్. అది ప్లాంట్ సెల్ కావచ్చు, యానిమల్ సెల్ కావచ్చు. ఆ న్యూక్లియస్ అనే దాన్ని ఉండడం వల్లనే మనం యూకారియోట్స్ అంటాము. సో ఈ న్యూక్లియస్ని మనము స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పాలన్నప్పుడు మనము 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ లాగా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఒకటి న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బౌండరీ విచ్ ఈస్ సపరేటింగ్ ద న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ద సైటోప్లాజం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద న్యూక్లియాన్ అనమాట. సో మనకు 4 పార్ట్స్ ఉంటుంది. ఒకటేమో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాస్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. రెండోది వచ్చేసి న్యూక్లియోప్లాజం విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్. మూడోది వచ్చేసి జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. నాలుగోది వచ్చేసి న్యూక్లియోలస్ విచ్ ఇస్ అన్ ఏరియా ఆర్ విచ్ ఇస్ ద వెరీ డెన్స్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ వైడ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద ribosomal RNA molecule అనమాట. So these are the different parts which are generally making up of the nucleus. And we can see the nuclear envelope ఏదైతుందో that is the boundary which is created, as we said, between the genetic material present within the center and with all the cellular contents which are present within the cytoplasm అనమాట. సో ఈ బౌండరీ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే there is certain functions which can be easily performed because they have been compartmented. And also we can see this particular nuclear membrane or envelope ఏదైతుందో that is nothing but the continuity of the ER membrane. So ER membrane యొక్క continuity is also nothing but called as nuclear membrane, because certain part of the nuclear membrane will also continue as an endoplasmic membrane or the endoplasmic reticulum membrane అన్నమాట. And we can see
For easy passage of the material, it may be mRNA coming from inside to outside, certain kind of protein synthesized in cytoplasma coming from outside to inside. For the easy passage of this material to and fro to the nuclear membrane, they consisting of a complex of the minor spores present on the nuclear membrane called as nuclear pore complex, which generally involved in the exchange of the material between the nuclear side and also the cytoplasmic side. And coming to nucleoplasm, which is also called as nuclear matrix, which is the liquid portion filled beyond the boundaries of the nuclear membrane. This nucleoplasm ఏదైతుందో, that is nothing but it's a semi-solid substance or the liquid part which is generally present on the inner side of the nucleus. And we can see that it is certainly consisting of different kind of elements like glycoprotein, ribonuclear protein, hydrolyzing enzymes, RNA and DNA polymerases. So RNA DNA polymerase లాంటివి which are involved in the DNA synthesis and also RNA synthesis, and the ribonucleoprotein is nothing but the ribosomes, hydrolytic enzyme which are generally involved in degrading certain kind of error based nucleic acid, and also certain kind of glycoproteins which are generally involved in marking the proteins so that they can go for the different destiny of the cell anamata. So మనము రెండు పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ is called as chromatin material or the nuclear material, which is generally called as the genetic material of the cell, that is the DNA molecule. So the DNA molecule is the one which is generally involved in storage of the genetic information of that particular cell, how to and what to do. So next వచ్చేసి final part which is very much important, that is called as nucleolus, which is a very densely stained body present within the nuclear part is called as nucleolus, which is also called as nuclei, which is generally involved in the synthesis of the ribonucleo parts anamata. So coming to the briefly description of the cell theory, which is very much important. So certain German botanists and zoologists has come across certain kind of theories to explain what is cell. So generally వాళ్ళు ఏమన్నారంటే this is called as cell theory, which is widely accepted by all the cytologists around the world. So ఇక్కడ చూసుకుంటే all the living organisms are generally composed of cells and product of cells. We can see that cells are generally consist of some basic structural functional unit of organism. So certain organisms are generally consisting of basic structural functional units called as cells, and all the living organisms are generally made up of these cells. And we can see that generally all the cells which are generally present, they will be arising from the pre-existing cells. అంటే మన బై బర్త్ నుంచి మనము ప్రతి డెవలప్మెంట్ ప్రతి ప్రాసెస్లో always the cells will be arising from the pre-existing cells. So the pre-existing cells are the one which are generally giving rise to all kind of cells anamata. So what is the difference between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum? So దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు the ER membrane which are generally bearing this kind of ribosomes are called as rough endoplasmic reticulum, whereas ER which doesn't have any ribosomes, they are called as smooth endoplasmic reticulum. RER, that is also called as short form, that is rough endoplasmic reticulum, is generally absorbed in the cells which are having the active role in the protein synthesis and secretions, like the cells which are involved in the synthesis of hormones and enzymes. Those cells are generally consisting of rough endoplasmic reticulum, whereas smooth endoplasmic reticulum is the one which is generally called as the site for the synthesis of various kind of steroidal hormones generally present within the animal cell. So ఇక్కడ smooth endoplasmic reticulum ఏదైతుందో, it is the site for the synthesis of different kind of elements, especially the steroidal hormones synthesize చేసే cells ఏవైతున్నాయో, they are actively consisting of actively reproducing, or that is actively plays a major role in case of doing the secretions and synthesis in terms of smooth endoplasmic reticulum. So sixth question వచ్చేసి what are nucleosomes and what they are made up of? So nucleosomes అనేది it's one of the major character of the eukaryotic cells, and we can see this is generally consisting of a length of DNA which is generally coiled around the core of the histone. So ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, this is nothing but the DNA molecule which has been rotated, or which are generally making an surroundings of the nucleus and the nucleosomal, that is the histone proteins, nucleosomal proteins చుట్టుముట్టు మనకు DNA wrap
ర్యాప్ అవ్వడాన్ని మనం న్యూక్లియోజోమ్ అంటాము. సో ఈ న్యూక్లియోజోమ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 200 base pairs of DNA. It is roughly wrapping around the histone proteins, and these histone proteins are also called as which are generally involved in the formation of the core of the histone octamer, and there is a consisting of histone proteins that is called as H1 proteins. So H1 proteins are nothing but called as histone proteins which are generally present between the histone octamers. That is generally the histone octamers are the one which are generally present in 18 number, where around the 200 base pairs of DNA molecule has been wrapped around, and there is a formation of H1 protein, that is the histone protein, between the two octamers అన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ మనం 8 molecules ని మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ దే ఆర్ జనరల్లీ 2 molecules of H2A, 2 molecules of H2B, 2 molecules of H3, and 2 molecules of H4. So they are generally 2 copies of each and every histone proteins like H2A, H2B, H3 and H4, which are generally forming the octosomal complex అన్నమాట. సో 7th క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రొకారియోటిక్ సెల్. సో ద ప్రొకారియోటిక్ సెల్ ఏదైతుందో దే ఆర్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ certain characters which are very unique to this particular organ, unique to the bacteria. So prokaryotic cells have both the cell wall and the cell membrane, but they are generally the most important character if there is no nuclear membrane, and we can see they are all the bacteria will come under the category of prokaryotes. They are smaller in size, they will multiply very rapidly according to the favorable condition. They generally arrange or generally appear in a greater in shape and size, and that is generally called as prokaryotic cell. We can see the fluid matrix of the cell is nothing but called as cytoplasm. So the internal fluid, so the fluid which is present between the that is beyond the cell boundaries is called as cytoplasma, where we can see the naked DNA molecule. So here the genetic material is naked, that is it doesn't contain any kind of binding proteins like histone proteins are not present on the genetic material. They are completely naked, and we can see that there is a single chromosome on the nuclear or the circular DNA is generally present అన్నమాట. సో అదే కాకుండా మనకు దాన్ని మనం జీనోమిక్ డిఎన్ఏ అంటాము. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు స్మాల్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో called as plasmids or generally present, which are present within the cytoplasm. సో ఇక్కడ ఏదైతుందో మనకు ఇది ఏదైతుందో మనకు ఇదే కాకుండా మనకు సెల్ ఆర్గనల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూకారియోట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ absent, and we can see certain ribosomes, that is 70s ribosomes are generally present instead of 80s ribosomes. And ఇంకో మెయిన్ యూనిక్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ లో జనరల్ గా ప్రొకారియోట్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ జనరల్ గా వీ క్యాన్ సీ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోల్డింగ్స్ అన్నమాట. దీస్ special kind of sites or the infoldings present on the membrane are called as mesosomes. They are actually the site for the perception, they are the site for intake of food material and for the respiration to certain bacteria. They are also site for the photosynthesis, and it is the site for the communication with the external environment anamata. So manamu some of the categories or some of the organisms which are coming under the category of prokaryotic cells are nothing but called as blue green algae, and also mycoplasma, and also PPLO, that is the pluro. So it is called as pleuropneumonia like organism, which is also called as PPLO. So now we are coming under the category of very short answers, that is 2 marks. So first question వచ్చేసి what is the significance of vacuole in the plant cell? So vacuoles అనేది they are unique or single cell organelles present within the plant. So they are generally involved in osmoregulation. So sometimes they need certain ions to be raised or certain ions to be reduced. So this change in the balancing of ions is only done with the help of the vacuole. So ఎప్పుడైతే కొన్ని ions they want to increase in the cytoplasma, they will rush from the vacuole into cytoplasma. At the same time, if the work of the ions has been completed, they will come back to the vacuoles అన్నమాట. So ఇంకోటి certain plant cells ఏవైతున్నాయో they generally contain certain kind of pigments like anthocyanin, and also certain kind of color components will be stored within the vacuoles.
So here the question is about mention a single membrane organelle which is consisting of hydrolytic enzymes. So that is called as lysosome, which is also called as suicidal bag of the cell. This is nothing but called as digestive part of the cell. So మనకి ఏ విధంగా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉందో అలానే ప్రతి ఒక్క సెల్కి మనకు ఒక సింగిల్ మెంబ్రెయిన్డ్ ఆర్గనల్ ఏదైతుందో ద లైసోజైమ్ అనేది అదే రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దాంట్లో మనకు హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, దాంట్లో మనకి డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. And pH of the lysozymes will be differing in the different stages, which is generally they may be ranging around 5.4 pH, where all the hydrolytic enzymes will be active. So third question వచ్చేసి what does S refer? సో మనం జనరల్గా తరచూ 70S 80S రైబోజోమ్స్ రాస్తుంటాం. ఈ ఎస్ అనేది ఏందనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో ఎస్ విల్ రిఫర్స్ టు ద సెగ్మెంటేషన్ కోఎఫిషియంట్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెడ్బర్గ్ యూనిట్ విచ్ ఇస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్. ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద రైబోజోమ్స్. So what is the future of metacentric chromosomes? So metacentric chromosomes has middle centromere with 2 equal arms. సో మనకు జనరల్గా క్రోమోజోమ్స్ని అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే దే ఆర్ హైలీ కండెన్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ని మనం క్రోమోజోమ్స్ అంటాము. ఒకవేళ వీటిలో మనకు సెంట్రోమియర్ మధ్యలో ఉంటే వాటిని మనం మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాము. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఏ శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్స్. So satellite chromosomes అంటే ఏంటంటే these chromosomes contains generally some of the chromosomes will contains very small segment called as satellite, and these satellites are generally we can see for example if you are taking the chromosomes, so for example is centrosome anamata or centromere. So this is the 2 arms of the chromosomes. దీంట్లో మనము a certain side ante certain part of the chromosomes will be slightly isolated from the rest of the chromosome, that is called as satellite chromosome. So certain chromosomes are generally consisting of small segments called as satellite chromosomes, which is the very highly condensed chromosome present on the arms of the satellite. And we can see this kind of secondary construction which was present on the one side of the chromosome is called as secondary construction or satellite chromosome, which is very much important for the identification of the chromosome. And coming to sixth question, what are microbodies and what they contain? Certainly, so we can see the peroxisomes and the glyoxosomes. So plants are generally consisting of 2 different kind of single membrane organelles like peroxisomes and glyoxosomes, which are generally called as microbodies of the body, that is the cell. So peroxisomes ఏంటంటే they are involved in the conversion, that is they are involved in the oxidation of the fatty acids in the phospholipids and the photorespiration. Whereas next one వచ్చేసి it's about the glyoxosomes, which generally consist of enzymes nothing but called as the enzymes of glyoxylate cycle, and these are nothing but called as enzymes of glyoxylate cycle, which are generally involved in the conversion of lipids to the carbohydrates anamata. So during the conversion of lipids to carbohydrates, which generally takes place only in the plants but not in animals, that cycle is called as glyoxylate cycle, which is involved in the conversion of lipids to the carbohydrates. And coming to 7th question, what is middle lamella and what is their functional significance? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కంప్లీట్ ప్లాంట్ సెల్ని చూసుకుంటే మనకు ఈ ప్లాంట్ సెల్ ఏదైతుందో ఈ ప్లాంట్ సెల్ మధ్యలో మనకు ఉండేదాన్ని మనం మిడిల్ లామిల్లా అంటాం. సో ఈ మిడిల్ లామిల్లా ఏదైతుందో ఇస్ జనరలీ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం pectate anamata. So calcium pectate is nothing but it is generally consist of or generally main ingredient within the middle lamellae, and it is the one which is binding the neighboring cells together is called as middle lamellae. So 8th question వచ్చేసి that is generally called as bacterial cell is generally how they can able to do by the gram staining. సో గ్రామ్ స్టెయినింగ్ మనకు జనరల్గా గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ఎందుకు మనం వాడతామంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా క్యాన్ బి నైదర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అండ్ గ్రామ్ నెగిటివ్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్. దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఇంటర్న్ రిలేటెడ్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అనమాట. సో మనం చేసే ఆ గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ఏదైతుందో దాని ద్వారా మనం బ్యాక్టీరియల్ సెల్ యొక్క స్టేటస్ని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ యొక్క స్టేటస్ కానీ దాని
యొక్క స్టాండర్డ్స్ కానీ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది, వెదర్ అది గ్రామ్ నెగిటివ్ గ్రామ్ పాజిటివ్ అనేది బ్యాక్టీరియా తెలుసుకోవడము. అండ్ ఆల్సో దీనివల్ల ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద టు విచ్ వై ఇట్ ఈస్ జనరలీ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అంటే టు డిటర్మైన్ ఆర్ టు క్లాసిఫై ద బ్యాక్టీరియా. అదే కాకుండా మనం ప్యాథోజెనిసిటీ కూడా దీని ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. సో గ్రామ్ స్టెయినింగ్ ద్వారా, గ్రామ్ స్టెయిన్స్ ద్వారా మనం జనరల్గా బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ యొక్క స్టేటస్, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ని మనం టార్గెట్ చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద బయోమాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ ద 10th chapter out of this 5th unit, where we are describing of various kind of biomolecules. In the upcoming video, the link will be given within the description, and we can see that full chapters తో పాటు మనం PYQ సిరీస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. అండ్ 10th అండ్ హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్ సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దొరుకుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాలిసెట్ కానీ, ఎంసెట్ కానీ, నీట్ కానీ. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ the video. Subscribe to the channel, like and share with your friends, and also write the comments within the comment box.